জাস্ট ছোট ছোট করে আন্ডারলাইন করে নাও। হার্ড, ওয়াই হার্ড, ব্রিটল, ওয়াই ব্রিটল, সব ও লেভেলস। High melting and boiling point tend to have high melting and boiling point. Why? O levels. Many ionic compounds are soluble in water. এইটা ভালো করে ইয়ে করো। Iron dipole bonds. এটা আমরা পরে পড়বো। দেখো 19.4 মানে কি? A2 19.4 মানে A2. They only conduct electricity when molten or in solution form. ঠিক আছে? So they conduct electricity. So পুরোটা O levels. Metallic lattice আবার positively charged metal ions in a sea of delocalized electrons. Metals are malleable and ductile. Alloy, mixture of metals, তাই না? Mixture of two or more metals or a metal with a non-metal. এটা কিন্তু ডেফিনেশন, অন্য কিছু লিখলে মার্কস পাবা না। কারণ কার্বনও কি অ্যালয়িং এর জন্য আমরা কার্বন ইউজ করি, যেমন আয়রন, এই পিগ আয়রন, ক্যাস্ট আয়রন, এগুলাতে কার্বন অ্যাজ ইম্পিউরিটি ইউজ হয়। কার্বন কি মেটাল? নন মেটাল। তার মানে a mixture of two or more metals or a metal with a non-metal is alloy. ঠিক আছে? Brass is an alloy of copper and zinc. এই ইনফরমেশনটা ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু আন্ডারলাইন করে নাও। ওরা জিজ্ঞেস করে এটা। Why brass? Brass is a stronger metal than pure copper metal. এটা তো আমরা জানি, O levels আবার এগুলা করবা। Simple molecular lattice. এটা iodine. Iodine is a crystalline solid. Iodine is a crystalline solid. তার মানে iodine molecules are arranged in a lattice structure. Even though they have instantaneous dipole-induced dipole interaction, they form a lattice. This reflects the regular packing of the molecules in a lattice structure. So simple molecular lattice, একটা example. So এটা just খেয়াল রাখলাম। Table, giant molecular, giant molecular or giant covalent, একই কথা। Okay. Allotropes এর definitionটা দরকার। Different crystalline or molecular form of the same element are called allotropes. Please underline. Different crystalline or molecular, just different form যদি লেখো or different physical form of the same element are called allotropes. Will score 1 mark as well. Different physical form of the same element are called allotropes. আর যদি crystalline or molecular form লিখতে পারো তাহলে well and good, মানে যেটা আছে ওইটাই লেখো, এত পেঁচানো দরকার নেই। যেমন ধরো কার্বনে ডায়মন্ড এন্ড গ্রাফাইট allotropes. কার্বনের allotrope কি? ডায়মন্ড এন্ড গ্রাফাইট। সালফার, রম্বিক সালফার, মনোক্লিনিক সালফার, পাও নাই, জাস্ট ইনফরমেশনটা শুনো। রম্বিক সালফার, মনোক্লিনিক সালফার। ফসফরাস, রেড ফসফরাস, হোয়াইট ফসফরাস, এগুলো কি? সেম, দে আর নট আইসোটোপস। ফসফরাস এলিমেন্টের দুইটা ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল ফর্ম। ডায়মন্ড এন্ড গ্রাফাইট কার্বন এলিমেন্টের দুইটা ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল ফর্ম, একটা হেক্সাগোনাল আর একটা টেট্রাহেড্রাল, রাইট? সো এই হচ্ছে অ্যালোট্রপ। অ্যালোট্রপের জাস্ট ডেফিনিশন লাগবে। গ্রাফাইট, high melting point, hexagonal structure, layer structure. What structures are crystalline? What structures are called crystalline? Sulfur and ওইটাও তো diamond graphite crystalline তো। I mean lattice, covalent. ল্যাটিস স্ট্রাকচার যেটা ওইটা হচ্ছে crystalline. Okay. Diamond regular দেখবা high melting point and boiling point, they are soft because the layers can slide over each other. They are good conductors of electricity because all the carbon atoms are bonded with 3 other carbon atoms. One electron is delocalized. Free electron will be 1 free electron per carbon atom, so that electron is delocalized. So এগুলো কিন্তু সব O levels এর form, এখানে A levels এর কিছুই নাই।
Sir, allotropes of a molecule is different. মলিকিউল হতে পারে ফসফরাস রেড এন্ড হোয়াইট ফসফরাস মলিকিউল ওগুলো তো মলিকিউল বাট ল্যাটিস Like molecule of the water, but তোমার ইচ্ছা মতো তো মনে অ্যালোট্রপ বানাইতে পারবে না অ্যালোট্রপ ইজ দেয়ার ইন দা মানে অলরেডি মেড or created And these are the same element. So what- same element with them molecule না sir, তাহলে আমার একটা question আছে। ঠিক বরফ বললে যখন মলিকিউল হইতে পারে ধরো P4 সালফার SH Yeah, but that's what the same element. মানে কম্পাউন্ড হইতে পারবে হ্যাঁ বলো like যেমন water snowflake form করে, ওয়াটার বরফ বল like ice countries when snowflakes form আছে, ওকে তো crystalline আছে। আইস টু ক্রিস্টালাইন So like crystalline আছে, হ্যাঁ তো since they are also physical appearance of water. ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স ওয়াটার চেঞ্জ হয়ে যাবে নো চেঞ্জ হবে না তো ওদের তো এই চেঞ্জ ডায়মন্ড গ্রাফাইট তো স্ট্রাকচার তোমরা পড়ছো ধরলাম তুমি রেড ফসফরাস হোয়াইট ফসফরাস পড়ো না বাট ডায়মন্ড গ্রাফাইট তো পড়ছো দুইটার মধ্যে তো হিউজ ডিফারেন্স একটা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে একটা করে না একটা হেক্সাগোনাল লেয়ার স্ট্রাকচার আরেকটা হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার হিউজ ডিফারেন্স না ফিজিক্যাল ফর্মে তুমি যেটা বলতেছো ওইটা তো সবগুলোতে এটা আছে সলিড লিকুইড গ্যাস সলিড হলে তো স্বাভাবিকভাবেই সামথিং দে উইল বি আ বিট ক্রিস্টালাইন মানে ল্যাটিস স্টাইল ল্যাটিস ফরম্যাটে যাবে এটা স্বাভাবিক এটা ওয়াটার আছে হ্যাঁ জি Carbon 60 কি allotropes? কার্বন 60 অ্যালোট্রপ বলতে পারো অ্যালোট্রপ বলতে পারো ইভেন তো ইট ইজ মানে ইটস নট ন্যাচারাল এটা তো বানানো আর্টিফিশিয়ালি মেড C60 মানে বাকমিনিস্টার ফিলারি যেগুলো সবগুলাই একটা না তো অনেক আছে কার্বন 60 টা হচ্ছে ফুটবল জাস্ট ফুটবলটাকে নকল করে বানানো হয়েছে আচ্ছা C60 ফিউলারিং কিন্তু বন্ড অ্যাঙ্গেল কিন্তু 120 ডিগ্রি না এটা কে যেন কোশ্চেন করছিল সাদিকা নাকি আহাদ হ্যাঁ বন্ড অ্যাঙ্গেল কিন্তু 120 ডিগ্রি না কারণ এটা যখন ফুটবল স্ট্রাকচার হয় তখন বন্ড অ্যাঙ্গেলটা 120 ডিগ্রি থেকে ছোট হয় even though they have 3 bond pairs and no lone pair বুঝছো এটা ধরো ফার্স্ট আমার যেদিন দিছে আমিও ধরা খেয়েছি আমি ওইটা 120 ডিগ্রি আছে আমি যেদিন ফার্স্ট দেখছি ওই দিন আমিও ধরা খেয়েছি পারি না C60 furring যেটা What's the bonding? bond angle is less than 120 degree it's not 120 degree Sir, I still do not understand what crystallines are. what crystallines are crystalline lattice বলি আমরা crystalline মানে হচ্ছে যে they have regular pattern and they are transparent মানে crystal বলতে আমরা যেটা বুঝি transparent and they are very glossy এই টাইপের একটা স্ট্রাকচার and these are lattice ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্টটাকে তুমি কেমন দেখো crystal diamond after cutting the diamond what you see it is very shiny and very sharp right It's a physical form. physical form crystal is a physical form crystal মানে is physical form it's a regular pattern মানে crystalline lattice and crystal এর মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে কোনো রেগুলার প্যাটার্নকে আমরা ল্যাটিস বলি বাট crystalline ল্যাটিস মানে হচ্ছে it is very shiny It can be glass as well. গ্লাস Silver. গ্লাসি যে সল্ট গুলা এগুলো হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সল্ট আচ্ছা ডায়মন্ড এগুলো দেখছো হাই মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট ডাজ নট কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি সিলিকন ফ্লোরাইড এই যে দেখো কি সুন্দর স্যান্ড দেখছো কি সুন্দর স্যান্ড কিন্তু এই যে চিকচিক চিকচিক করে আমাদের বালি তাই না ওই বালির ওই জায়গাটা কিন্তু এই যে সিলিকা হ্যাঁ স্ল্যাগ তো পুরাটা সিলিকা না স্ল্যাগ তো হচ্ছে মল্টেন স্ল্যাগ ক্যালসিয়াম সিলিকেট ওইটা না আচ্ছা এটা ইম্পর্টেন্ট সিলিকন ডাইঅক্সাইড এই যে যেটা দেখাইতেছিলাম এটা কিন্তু একটা সিলিকন দেখো এই যে গ্রে কালার সিলিকনটা
দেখা যায় গ্রে কালার সিলিকন যেটা এটা is bonded with 4 oxygen atom and একটা অক্সিজেন যদি দেখো it is bonded with 2 silicon atom তাহলে আলটিমেটলি রেশিওটা সিলিকন আর অক্সিজেনের হচ্ছে 2:4 সরি হ্যাঁ 2:4 ঠিকই আছে সো 1:2 এই 1:2 টাকে আমরা এভাবে লিখছি silicon dioxide is basically the ratio. It is basically the ratio between silicon and oxygen. Okay. Fixed ratio of atoms. So it's a molecule. Silicon হচ্ছে ইয়াটা গ্রে কালারটা সিলিকন হচ্ছে গ্রে কালারটা এগুলো দেখো sand is largely silicon 4 oxide does not conduct electricity high melting and boiling point আর এই ইম্পর্টেন্ট যেগুলা এগুলো সবগুলো ভালো করে পড়বা ইম্পর্টেন্ট গুলো কখনোই মিস করবা না কোশ্চেন 12 13 ডান 14 ডান এগুলো করবা ফিউলারিনস শেষ করা লাগবে 5.5 ফিউলারিনস ফিউলারিন গুলো কি সব আর্টিফিশিয়ালি মেড আমরা বানাইছি all fullerenes are made of carbon Buckminster fullerene just ফুটবলটাকে নকল করে বানানো হয়েছে so there will be pentagons and hexagons and there will be 60 corners so 60 carbon বুঝছো প্রিয়তা 60 corners so 60 carbon atoms is it clear pentagons and hexagons এটা দেখবা C60 এগুলা কি সিম্পল মলিকুলার সিম্পল কোভ্যালেন্ট ডায়মন্ড এন্ড গ্রাফাইট হচ্ছে জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট আর C60 কি সিম্পল কোভ্যালেন্ট কেন বিকজ এটাতে শুধু ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন আছে ঠিক আছে all the carbon atoms are joining with 3 other carbon atoms so one electron is delocalized but it will not conduct electricity কেন because একটা বল থেকে আরেকটা বলে ইলেকট্রন ট্রান্সফার হতে হবে intermolecular forces of attraction আছে namely London dispersion force ঠিক আছে no hydrogen bonding no permanent dipole সব C60 it is relatively soft because it does not require much energy to overcome the weak intermolecular forces of attraction it is a poor conductor of electricity compared with graphite because the extent of electron delocalization is lower মানে delocalization হচ্ছে local effect শুধু ওই ফুটবলটার মধ্যে বাট একটা থেকে আরেকটাতে ট্রান্সফার হয় না it is slightly soluble in solvents such as carbon disulfide and methyl benzene মানে এগুলো কি কার্বন ডাইসালফাইড মিথাইল বেনজিন নন পোলার সলভেন্ট ওয়াটার হচ্ছে পোলার সলভেন্ট বিকজ এটার মধ্যে পোলারিটি আছে কার্বন ডাইসালফাইড মিথাইল বেনজিন এগুলো হচ্ছে নন পোলার সলভেন্ট neither diamond nor graphite is soluble in common solvents এটা তো আমরা জানি it is more reactive than graphite and diamond Buckminster fullerene reacts with hydrogen fluorine chlorine bromine oxygen this is due to the relatively high electron density in certain parts of the molecule see electrophilic addition এগুলো পরে দেখব nanotubes Sir, what happens when dissolves between those bonds get covalent bonds get broken? no covalent bonds can never be broken down there will be some London dispersion force in between the non-polar molecules and The non-polar. definitely water dissolve হবে non-polar dissolve হবে water dissolve হইতে হলে they must have hydrogen bonds or they must have the capacity to form hydrogen then C60 molecules will be forming the London dispersion force that's it nanotubes সেম কিন্তু এটা হচ্ছে এই যে একটা টেস্ট টিউব দেখছো না এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে টেস্ট টিউবের মতো দেখো সেম গ্রাফাইটের যে লেয়ার এগুলাই টিউব ফর্মে আছে ঠিক আছে এই so part of the structure of a nanotube the ends of the cylinder are often closed এগুলা just properties গুলো পড়বা they have very high melting point this is because there is a strong covalent bonding throughout the structure
মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস এগুলো সব পড়ে দিবা, হ্যাঁ। গ্রাফিন, গ্রাফিন কি? ইট ইজ ওয়ান লেয়ার। এই যে গ্রাফাইটের যে একটা লেয়ার আছে, এটা হচ্ছে গ্রাফিন। গ্রাফিন ইজ দ্য মোস্ট কেমিক্যালি রিঅ্যাক্টিভ form of carbon. Single sheets of graphene burned at very low temperature are much more reactive than graphite. Graphene is extremely strong for its mass. For a given amount of material, graphene conducts electricity and heat much better than graphite. So it's one single layer. ঠিক আছে? End of chapter questions. অনেক পড়া, অনেক হোমওয়ার্ক। মাঝখানে টাইম হচ্ছে আজকে নাইট, কালকে ফুল ডে নাইট, এরপরের দিন মর্নিং, এগুলো আছে। এক্সকিউজ মি, বুক কোয়েশ্চেন করবা না এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেনস করবা? কিন্তু পড়ে পড়ে যা দেখাইছি এটা পড়তে হবে, আন্ডারলাইন করবা, এরপর এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেনস করবা। মানে 3 আওয়ার্স স্পেন্ড করা লাগবে মিনিমাম 3 আওয়ার্স স্পেন্ড করা লাগবে, তাহলে হবে না। ওকে, আল্লাহ হাফেজ নুসরা। কিসের সুমন?